Good morning, students. So in today's session we are going to discuss on a new concept, that is e-banking. So in the previous class we studied about what is banking, so the purpose of banking, so what are the activities or the functions of banks. Yes, so what are the functions or activities banks carry out. So ಏನು activities ಯಾವುದೆಲ್ಲ activities ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Okay, so in today's session we are going to discuss on, that is a new concept, that is e-banking. So you are very particular, and you have a huge amount of knowledge regarding e-banking. So in this recent era, yes, okay, so present situation like in the, so everything is done through electronic media. Yes, most of the things it's like it's done through electronic media. So ivaga ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, most of the time we don't carry cash with us. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಟಿಎಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ pay the amount which is required. So whenever the fund is required, yes, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ there is no need of carrying, like I told you, there is no need of carrying money with you every now and then. Okay, so ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ sometimes when you are in need of money you have ATM with you. Yes, ATM ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಫಂಡನ್ನು ತಗೋತೀರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಲೈಕ್ ಒಂದು ನೆಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್. Yes, okay, so electronic fund transfer you have two types, like one is NEFT and the second one is RTGS. So ನಿಮಗೆ you have ಯು ಪಿ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಪಿ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಬಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ನೆಸೆಸಿಟಿನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಎಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ carry out your transaction with the help of your either laptop or your mobile phones. Yes, okay, so when it comes to your e-banking, that is electronic banking, so like I told you, the growth of internet and e-commerce, it is like it is drastically changing every day, or in everyday life. Yes, it is drastically, or it is dramatically changing. So ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಅಥವಾ e-commerce ಏನಾಯ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ is dramatically changing. So with the world wide web, that is your internet. Yes, okay, with the world wide web and e-commerce transforming the old into digital global village. So in the early days, like I told you, there were no such kind of facilities available. So you had to move to, or you have to go to your banks in order to make any kind of transaction. So with the help of your world wide web or internet and e-commerce, so this is totally transforming the world into a digital global village. It is making the world into a digital global village. So everything is possible. Yes, everything is possible with the help, or most of the things. So you can't say that everything is possible, but the transactions regarding the banking, every transactions are possible through the help of your e-banking. Okay, so it's like it is a part of virtual banking. Yes, and another delivery channels for customers. So it is one of the delivery channels for the customer, or it can be called as a virtual banking. ಅದನ್ನು virtual banking ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so what is this internet banking or electronic banking or e-banking? So internet banking, it means any user with a PC and a browser can get connected to a bank's website. Any person with a PC
ಎಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಬಹುದು ಎಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಯೂಸರ್ ವಿತ್ ದಿ PC and you should have a browser can get connected to the bank website to perform any of the banking functions. It is banking function which is virtual, so virtual banking functions and avail of any of the banking services. So elli bekadru kutkondu just with the help of a PC, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ PC, ಒಂದು PC ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು PC ಪ್ಲಸ್ your internet connection, that is browser. Yes, so these two things are very important. ಒಂದು PC ಇನ್ನೊಂದು browser ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಅ PC and a browser can get connected to the banks. Yes, so you can get connected to the bank and through what website, it is bank's website. Okay, and what you can do is like you can carry out the transactions or activities which is required by him. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ problems ಬರೋದಿಲ್ಲ. So you don't come across any problems there. The transactions can be carried out very easily just by getting connected to a bank website. So what happens here is like every activities it goes on a virtual mode. So ಏನು activities ಇದೆ ಅದು virtual ಆಗುತ್ತೆ. Yes, it takes place virtually. So the what activities are performed virtually. Okay, so the person who is using this e-banking facility or your internet banking facility, he can get the experience or he can avail any services from anywhere. So ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ he is provided with any kind of services, that is banking services anywhere. Okay, so ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅವೈಲ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. So when it comes to your internet banking, so internet banking ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ, so there is no human customer. Yes, there is no human customer. ಅಲ್ಲಿ human customer ಇಲ್ಲ. When it comes to your e-banking, yes, there is no human operator. Okay, so ಅಲ್ಲಿ human operator ಇಲ್ಲ, human customer ಅಂತಲ್ಲ, sorry, it was like human operator. Okay, so there is no human operator to respond to the needs of the customer. So it's like as it is virtually done, there is no human operator to respond to the needs of the customer. So customer needs ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. It's like it is not possible because there is no human operator there. So the bank has a centralized database. The bank has a centralized database, so that is enabled. Yes, okay, so this the centralized database, it is web enabled. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವೆಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ database that is web enabled. So all the services that a bank has permitted, all the services that the bank has permitted on the internet are displayed on the memo. So ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಮೆನು ಇದೆ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಟಾಬೇಸನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೆನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೆನುಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆನು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Yes, and further interaction is dictated by the nature of services. It's like the services which is required by you can be availed there. Yes, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನುವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅವೈಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯು, ಎಸ್,
ಏನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಗೆ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ we select the service which is required. Yes, okay, so permitted transactions, the permitted transactions ಹೇಳ್ಬೋದು, the permitted activity. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. So it's like in the new digital marketplace, banks and financial institutions they have started providing services over internet. Yes, so like I told you, the new marketplace. Yes, so banks as well as the financial institutions, they have started providing different kind of services. Yes, they have started providing different kind of services over the market. So ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, they are providing different kinds of services. So they are providing different kinds of services through the internet. So these types of services or are provided by the banks on the internet are called as e-banking. So the services which are provided by the banks as well as the financial facilities or financial institutions, so that has been increasing day by day. So it's like the new digital market place, banks and financial institutions, they have started providing, like I told you, different kind of services through the help of internet. So these type of services provided by the bank, the services provided by the bank through the internet is called as e-banking. Yes, the services provided by the internet, services provided by internet through or by bank through internet is called as e-banking. Services like services provided by the e-banking banks. Yes, services provided by the bank on the internet is called as e-banking. Is called as e-banking. Okay, so this that is e-banking, what it does is it lowers the transaction cost. It lowers the transaction cost, adds value to the banking relationship, adds value to the banking relationships, and empowers customers. So like I told you, it's like it lowers the transaction cost. So ಏನು transaction cost ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, it totally lowers the transaction cost, adds value to the banking relationship, and empowers customers. Okay, so e-banking, it is totally electronic banking or banking using electronic media. It is banking through electronic media. So the transactions or banking gets done through electronic media. Yes, ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ವೆಬ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವೆಬ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ವೆಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ e-banking, it is totally electronic banking or banking using electronic media. So what you are doing is like you are carrying out the transaction through electronic media. So electronic media help ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So nowadays it's like e-banking facilities are provided by different banks. Okay, so different banks, they are providing e-banking facilities. So
almost all the banks are providing e-banking facility in order to comfort the customers, or in order to gain a huge amount of customers. What the banks are doing is it is providing different kinds of facilities. So among that, e-banking is one of the main facilities provided by the bank. So ತುಂಬಾ facilities ಅನ್ನು provide ಮಾಡ್ತಿದ್ದ bank. So ಅದರಲ್ಲಿ e-banking ಕೂಡ ಒಂದು. So e-banking, it is a service provided by many banks. Yes, it is a service provided by many banks, not just one or two banks. It's like lots of banks. Most of the banks are providing this e-banking facility. Most of the banks are providing this e-banking facility. So e-banking is a service provided by the bank. It is a service provided by the bank. So that allows the customer to conduct banking transaction. This allows the customer to conduct banking transaction. It is a service. Yes, is a service provided by many banks. Okay, so this e-banking facility, it allows a customer to conduct business transaction, allows a customer to conduct business or the banking transaction, such as managing savings, checking accounts, applying for loans, or paying bills over the internet using the personal computer or mobile phones or handheld computer. Okay, so totally very agbo. So what a person can do is like none else there. It is a service provided by many banks. E-banking is a service provided by many banks. It's like that allows the customer to conduct banking transaction, such as managing savings, checking accounts, applying for loans, or paying bills over the internet, using personal computer, So the mobile telephone or handheld computer is one more thing which can be used in order to carry out the transaction. So ಒಂದು PC that is personal computer ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಯೋರ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so this e-banking, though there are certain services provided by the e-banking. So the range of services, it varies from banks to banks. So certain banks, they provide all the services, whereas certain banks, they provide only limited services. So ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it totally depends on one another. Okay, so the services, there are certain services, like I told you, e-banking provides certain services, or the range of services which are offered by e-banking are different. So one is your ATM. So what is the full form of ATM? Automated teller machine. So automated teller machine, or the ATM facility, is the one important facility which is provided through e-banking. Electronic banking alli ಒಂದು main thing, or a main change that has what come into the environment or the economy is ATM. So it has brought a lot of ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ATM ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ a lot of facility. Okay, so second one is point of sale. So point of sale is also a very important service provided by the e-banking. So point of sale annuaga, it's like it is a very important, one more important facility provided by e-banking. Yes, it is also one of the important service provided by e-banking. Okay, so
ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಶಾಪ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಎಸ್, POS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ POS ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಸ್, so that is one more services provided by e-banking ಅಂದರೆ point of sale. Okay, point of sale ಅಂದರೆ it is nothing but the services which is provided by the bank. Okay, so this point of sale machines are available in most of the shops, like ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ POS, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ EDI. ಎಸ್, EDI, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, electronic data interchange ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ facility which is provided by the bank, this is the one more important facility provided by the bank. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಿದೆ. Yes, traditional data interchange is totally different from electronic data interchange. Yes, okay, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಎಸ್, the process is very huge when it comes to traditional data interchange. So traditional data interchange ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೈಯರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಬೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಯರ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಈ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಸ್, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಅವನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ DI. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ EDI ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ EDIಯಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈಯರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ EDI, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ EDI. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ problems. The transactions gets done easily without any problems. Okay, so apart from this, it also provides electronic fund transfer. Yes, it also provides electronic fund transfer, and also credit cards. Yes, okay, digital cash idu kuda irbodu. Okay, credit cards, electronic or digital cash. This is also one of the important facility, credit card facility. So apart from your ATM, that is debit card, you also have the credit card facility. Okay, so debit card and credit card facility provide ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it also provides electronic fund transfer. So when it comes to your electronic fund transfers, yes, electronic fund transfers. Okay, so electronic fund transfer ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, you have two different types of electronic fund transfers. You have two different types of electronic fund transfers. One is your RTGS.
Yes, RTGS, it is real time gross settlement ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ RTGS and the second one is NEFT. Okay, so it's like it is easy. So if EFT, it moves money from one account to another account electronically. Okay, so EFT, the work of EFT, that is electronic fund transfer, is moving the amount or money from one account to another account electronically. So there is an electronic transaction which takes place. So it gets done through electronic media. Yes, like I told you, ಅಲ್ಲಿ database ಇರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So it's like it gets done through electronic media. So it's like electronic or EFT, electronic fund transfer. It moves money from one account to another account electronically. So the amount, it gets transferred from one account to another account electronically. Electronically ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ ಏನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes, it just gets transferred from one place to another place. Okay. So the next concept is benefits of e-banking. Benefits of e-banking. So what are the benefits of e-banking? What are the benefits of e-banking? So this e-banking, it provides different kinds of services. It provides various kinds of services. Okay, so e-banking, like I told you, it provides various kind of services. Tumba varieties of services ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, e-banking provide ಮಾಡುತ್ತೆ. E-banking, it provides various services. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸನ್ನು e-banking ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ e-banking? What are the services that are provided by e-banking? Okay, so the first one is e-banking facilitates digital payments and promotes transparency in financial statement. E-banking facilitates digital payments and promotes transparency in financial statement. So what it does is it facilitates or it helps to carry out digital payment. So the payment is done digitally. So there is digital payment, yes, and it promotes transparency in financial statement. It promotes transparency in financial statement. So ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. So the second one is e-banking provides 24 hours, 365 days a year service to the customers of the bank. So e-banking, it provides 24 hours as well as 365 days service to the customers of the bank. So it's like you can avail the e-banking services at any time. So there is no restriction. So e-banking facility ಗೆ restrictions ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ e-banking facilityನ avail ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. You can avail e-banking facility at any time. So there is no restriction. Yes. Okay, so it provides 24 hours as well as 365 days facility. Yes, it provides services all the 365 days as well as all the 24 hours of a day. Yes, ಒಂದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆನೂ, ಎಸ್ 24 ಗಂಟೆ 365 ದಿನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, e-banking ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So the third one is customers make some of the permitted transactions from office or house or while traveling via mobile phone. So it's like the person or the customer, he makes permitted transactions which can be done by him. So ಏನು permitted transactions ಇದೆ. So what a customer does is he makes some permitted transactions which are provided to him either from the office,
yes, or from his house or while traveling from one place to another place with the help of his mobile phone. ಸೊ ಅವನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ. The fourth one is it inculcates this sense of financial discipline by recording each and every transaction. So each and every transactions will be recorded in a proper manner. So each and every transactions will be recorded in a proper manner. So it inculcates a sense of financial discipline. It inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction. By recording each and every transaction. Yes, it inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So there is a proper discipline in recording the transaction. The fifth one is greater customer satisfaction by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branch, and less risk and greater security to the customer as he can avoid traveling with cash. So already ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ and also when the access is not limited by the walls of the branch. Okay, and one more thing is like there is less risk involved. So less risk is involved, greater security is also available. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಎಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ eliminate ಮಾಡ್ಬೋದು, because of a reason that he can avoid traveling with cash. Yes, so avoiding or traveling without cash is much beneficial or helpful than traveling with cash. So the bank also stand to gain by e-banking. So what are the benefits to the banks because of e-banking? So by e-banking in the benefits, bank ಗೆ ಏನಲ್ಲ benefits ಇದೆ. So what are the benefits which the banks are reaping with the help of e-banking? E-banking in the bank ಗೆ ಏನಲ್ಲ benefits ಇದೆ ಅಂತ. Okay, the first one is e-banking provides competitive advantage to the bank. E-banking provides competitive advantage to the bank. It provides competitive advantage. So banking ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, competitive advantage ಅನ್ನು provide ಮಾಡುತ್ತೆ. The second one is e-banking provide unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches. Any PC connected to a modem and a telephone having an internet connection can provide cash withdrawal needs of the customer. So it's like e-banking provides unlimited network to the bank. Okay, provides unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches. It is unlimited. It is totally unlimited. It is not limited to one particular branch or not limited to number of branches. So any PC which is connected to a modem and a telephone, any PC connected to a modem and a telephone having an internet connection, yes, can provide cash withdrawal needs, of the customer, can provide cash withdrawal needs of the customer. The last one is like load on branches can be considerably reduced by establishing centralized database and by taking over some of the accounting functions. So as the transaction gets done easily, or it's like as the transaction gets done easily, it's like load on the branches, it can be totally reduced or considerably reduced by establishing centralized database. So centralized database ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ಡನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲಾಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ
burden on particular branch can be reduced to a greatest extent. So this is all about your e-banking. So e-banking and what are the benefits of e-banking. So banking e-banking andre ಏನು plus e-banking ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ benefits ಇದೆ. Okay, so this is what we discussed in today's class. Okay, so these are all about e-banking as well as the benefits of e-banking.